그리고 크레이트 스피릿, 이 바르트가 그 자유주의가 자기 속에 붕괴 내려버리고, 그 다음에 물론 이제 자아편길에 목회할 때인데, 자기가 이제 신학적으로나 그 인간들 통하는 그 에드와르드 뚜르나이젠이라는 평생의 친구가 있어요. 그래서 바르트는 이제 자아편길에서, 그리고 이제 조그만 언덕 하나 이제 넘어서 다른 동네에 이제 뚜르나이 로이트빌이라는 데서 목회를 하고 있었는데, 이 두 사람이 이제 하루라도 만나서 이야기하지 않으면 서로가 버틸 수가 없어요. 그 세태를. 그래갖고, 그때 전화가 막 시작됐는데 전화는 너무 비싸니까 우편은 때 넣고 하니까 둘이가 이제 그 자전거를 타고 쭉 나가서 이제 그 로이트벨하고 자펜빌을 나누는 이제 그 제일 꼭대기에 이제 올라가고 만나갖고는 뭐 세상 돌아가는 여기 사회, 정치, 국제 정치 여러 가지 문제들 이제 서로 주고받고 토의하고 또 자기들이 읽었던 책들 서로 소개하고 그 책의 내용들까지 서로 토의하고 그리고 또 자기들이 이제 읽었던 신학적인 고민들, 사슴들 이런 걸 주고받았어요. 그런 식으로 매일 이제 1911년에서 이제 18년까지 자펜빌에서 목회할 동안 이제 뚜르나이젠과 뚜르나이젠이 이제 오히려 이제 바르트한테 도스토옙스키 또 소개하고 또 도스토옙스키는 책도 썼고 얇은 또 바르트는 미리 알았지만 이제 뚜르나이젠 소개해서 같이 이제 뚜르나이젠과 크리스토프 블룸하르트를 만나러 박볼로 찾아가서 만나서 이제 나중에 자기 누구 이제 결혼식에 독일에 갔다 돌아온 길에 바르트에게 블룸하르트 찾아갔고 한 일주일을 묵으면서 거기 굉장히 많이 이제 그 대화를 갖고 이런 것들이 그 자기 신학에 또 처지도 맞춰서 다 나타나죠. 그런데 이 뚜르나이젠과 더불어 이제 처음 낸 게 콤 할리피 가이스트 성령의 옷이 없소서 한 설교집을 냈어요. 그 설교집에 이제 둘이 공동으로 내면서 이거는 바르트 설교다, 이건 뚜르나이젠 설교다 구분이 없어요. 똑같이 너무나 생각이 같았기 때문에. 그래서 이게 이제 그 첫 설교집에 실린 설교입니다. 그리고 이게 이제 영어로도 똑같이 Come Holy Spirit이라고 쓰는데 아마 이 설교의 어떤 내용이나 문체나 이런 게 이거는 이제 바르트 그게 아닐까 이제 생각합니다. 그래서 Come Holy Spirit, 바르트의 성령 강림절 지난주에 한 설교인데 저도 이제 처음에 이거 영어 책들을 못 구하니까 번역을 구해갖고 지금 골사님한테 독서해 드렸는데 그 설교 읽고 제가 다른 사람들 설교, 뭐 틸리나 불통한 설교는 굉장히 지적으로 동의하고 때로는 이제 감동도 받고 하는데 이 바르트의 설교를 읽으면서 뭔가 어떤 파워를 막 느꼈어요. 성령의 어떤 파워가 여기 들어와 있는 듯한 굉장한 이런 설교라고 그래서 꼭 이런 거 한번 같이 읽고 싶었습니다. 이 설교를. 그래서 돌아가면서 한 패러그래프씩 적당히 한 반 페이지 기준으로 한 페이지 넘기니까 반 페이지 기준으로 읽고 읽어 나가다가 이제 조금 질문 이해가 안 된 거 조금 놓친 강자한테 또 질문해주고 또 어떤 느낀 점을 서로 토의하고 그런 식으로 하겠습니다. 영래 집사님부터 할까요? Come, creature spirit, Pentecost. And they were all filled with the Holy Spirit and began to preach with other tongues as the Spirit gave them expression. They were all amazed, marveled, and began to say among themselves, Behold, are not all these that preach Galileans? How does it come that we each hear in the language wherein we were born? Parthians and Medes and Elamites and those that dwell in Mesopotamia and Judah and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and in the remote Libya near Cyrene and
sojourners of Rome, Jews and proselytes, Cretians and Arabians, we hear them speaking in our own tongues the mighty words of God. Acts chapter 2, verse 4. 2 verse 4, 7 to 11. sojourner 가면 이제 거주한 사람, sojourners of Rome. 그리고 미국의 보수 계통의 그 짐 월리스라는 사람이 그 God's Politics 책을 냈어. 보수주의자 견해에서 본. 근데 이 사람들이 이제 내는 잡지가 Sojourner라는 잡지를 해요. 그래서 자기들 생각을 나누고 하는 거, Sojourner. 그런 게 있고, 이제 proselyte, Jews and proselyte, proselyte 그럼 개종자, 개종한 사람들, proselyte 됐습니다. 그러면 이제 아마 이 성경 본문이니까 되겠죠? 어떻게 미안 교사님 조금 이거 보실래요? 근데 그 다음 거 지명이 너무 많아요. 네. 영대 집사님이 한 번만 더 하면 그 다음에 제가 가요. 네, 그럼 영대 집사님 조금 더. Undoubtedly, in our reading of Pentecostal events, we have wondered how all those strangers who had streamed into Jerusalem and Parthians and Medes and Elamites and those who dwelt in Mesopotamia and in Judah and Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Rome and Egypt, how all these heard the apostle in their own tongues, so as to understand the great deeds of God about which the apostles witnessed. We have wondered about it and perhaps rejoiced over it as we would over a great promise. For we feel remarkably near or somehow related to the strangers, as though they were flesh of our flesh and bone of our bone, feeling ourselves even nearer to them than to the apostles. Just as they came from afar, so do we. So do we. We were not present when Jesus lived, talked and wrote, died and rose again. wrote 간다는 work, 일하다를 조금 옛날 킹 제임스 버전에서 이렇게 고어로 archaic 표현입니다. wrote, work. We were separated from him by centuries. We speak a totally different language. We have totally different insights and outlooks. What has a person of today in common with that age, with that generation? 알죠? 이제 그 세계 각지에서 거의 다 모여들었잖아요. 그런데 이제 우리 성경 본문에 보면 제 아들이 전부 그 나라 각 언어로 다 말했다는 거잖아요. 성령이 임해서, 그죠? 그래서 바르트도 이제 전혀 그런 그 우리 시대 시간대와 장소적으로 많이 떨어져 있대, 그죠? 우리가 어떻게 커먼한 걸 가지냐, 그죠? 위험 군사님. What is told us about Jesus is certainly beautiful, but still it is so distant, so distant. Again and again we discover anew that there is a terrible charm with chasm, 간격, terrible chasm which yearns between the now and here, and the then and there. 네, chasm which yawns. yawns가 입을 쫙 벌리다, 아가를 벌리다, 입을 쫙 벌리고 떨어져 있는 간격가, 그죠? 지금 여기 하고 그때 거기, 그죠? 그 제 아들이 오순절 성령 감리만 그때, 그죠? 그냥 chasm이 있다는 거죠, 그죠? terrible chasm이 많은 간격이, 입을 쫙 벌린 간격이 한 2000년의 간격이 있다는 거잖아요. 팔레스타인하고 지금 서 있으니까. And shall this chasm be bridged, this difference dissolved and be no more? Shall human beings who are separated from him through time and space hear him speak as though he were present, out of the mouth of his witness?
Is there no space nor time separating them from him and his time? Did he become their contemporary? Is the old distinction between Jew and Greek, Persian, Mede or Elamite invalid? Is there no more such a thing as estrangement or alienation? alienation. 예, estrangement, alienation, 소외와 간격들, 그죠? 소외가 그 이천전하고 그죠? 의지. This is what the story of Pentecost tells us. Now, if we pleased, we might look upon this story as a beautiful tale born out of literary emotion. But if we have ears to hear, we shall hear more than a pretty tale. Here is real knowledge, deep, ultimate insights into that existence which Jesus is. What is told us here is that Jesus not only was, but that he is and will be. He does not exist here or there in a certain place. For him, there is not only a once and a then, but he is yesterday, today, and the same in all eternity. In a word, Jesus is standing in the midst. That is what is told us here. He stands in the midst means that what he says is not only a historical utterance of truth which has validity for and was understood in a certain time, but here, and wonderful to say, the eternal appeared in the casual, the godly has appeared in the human. He stands in the midst, and that means that around him the world stands still as a circle around its central point. And just as every point on the circle is equidistant from the centrum, just so it is no farther to him today than it was in times past. He stands in the midst. 예수님이 내 가운데 서 있다 하잖아요. 가운데 서 계신다. 이 말은 이제 요한복음에 세례 요한이 이제 자기들에게 몰려든 청중 가운데 그 예수님 쓰인 걸 보고 너희 가운데 너희가 알지 못한 분이 서 계신다 그런 표현이 나와요. 그래서 바르트 성경 그 표현을 따서 stand in the midst. 그래서 너희 가운데 너희가 알지 못한 분이 서 있다 하는 그 stand in the midst 그 말은 그 표현이 재밌잖아요. Just as every point on the circle 원안에 있는 어떤 점이 is equidistant from the centrum 원의 중심으로부터는 똑같은 거리라는 거죠. 거리인 것처럼 just so 꼭 그렇게 is no farther to stay than it was in times past. 오늘 예수님께 그렇게 써있다 한 것은 오늘하고 옛날 2000년하고 거리가 똑같다는 거예요. 예수님은 어제나 오늘은 내일이나 똑같으시기 때문에 그 히브리서 표현이죠. 그래서 똑같은 거리에 써있다. 그래서 시간에 그 디프런스가 문제가 안 된다는 거예요. 그리스도가 우리 가운데 여기 서 계신다는 겁니다. 세연. Not without reason is there engraved on our communion table. Take it, this is my body broken for you, my blood which is shed for you for the forgiveness of your sins. That is as true today as it was 1,000 years ago, and it will be as true 1,000 years from now as it is today. He stands as the centrum. This story wishes to tell us nothing else. It tells us that on Pentecost, when he was spoken about or understood. When speech rarely tells about Jesus, then there is not a single person who, when asked to understand, could not understand. Of what significance are the differences of language and culture as compared with this one great redeeming word, which he came to tell us, that he stands in the midst means. This thousandfold distinction of world and life outlooks sink away in his presence.
We are often concerned how we may present Jesus to the differing ages and stages of life, so that men may understand him. How should we preach to the cultured, to laboring men, to youth? How much more important it is to consider whether it is really Jesus who is proclaimed and whom we would have drawn near us, if we actually gripped the centrum where he stands with our speech. If it were really he of whom we spoke, would we need to trouble ourselves about these differences of age and social station? As the circumference of the circle is around the center, so all the ages and stages are placed around him. Or as a grenade crashes through the structure of the house from the top to the bottom, so the word of God which Jesus brings crashes through the structure of life, in which we humans dwells from the pinnacle to the deepest basement. 그래서 이제 여기도 보면 바르트가 가진 이게 굉장히 기본적 생각이에요. 폭탄이 이제 집을 부수려고 이제 폭약을 설치해서 터뜨리면은 이제 집이 이제 꼭대기부터 바텀까지 다 크래시하듯이요. 그레네이드가 폭약이죠. 폭탄 하듯이 그렇게 word of God which Jesus brings, 예수가 가져오신 그 하나님의 말씀은 crushed through the structure of life in which we humans dwell from the pinnacle to deepest basement. 집 꼭대기부터 가장 밑바닥 지하층에 이르기까지 인간들이 머물고 있는 우리 인간 삶의 모든 구조를 크래시로 해버린다는 겁니다. 그래서 이게 이제 이 바르트 어떤 하나님의 말씀 신학과 오늘 교회가 하는 차이입니다. 오늘 교회는 인간 삶을 그대로 인정해주고 붙들어주고 위로만 해주려고 하잖아요. 그럼 하나님의 말씀 그가 가진 우리 인간들의 삶, 가치관 이런 거 다 부숴버립니다. 그리고 시작해요. 새롭게. 그러니까 사람들은 자기가 부서질 하지 않죠. 그래서 가진 거에다 그 인크리스 해갖고 더 축복받아 늘리려면 하지. 자기가 쓰이는 건져가부터 다 부서져야 되는데 부서지지 않아요. 그러니까 전에도 내가 많이 이제 소개된 루트가 한 유명한 말이 하나님의 말씀은 우리의 불구대천의 원수이다. Very divinity is the adversary 운전인가? 하나님의 말씀은 우리의 원수이다. 하나님의 말씀 와서 우리가 가진 거, 우리가 지키고 붙들고 있는 거 하는 걸 하나님의 말씀 부숴버린답니다. 그러니까 하나님의 말씀이 그러니까 원수로 온다 합니다. 그러고 나서 죽이고 나서부터 하나님 새롭게 시작한다. 굉장히 이제 다이렉티컬한 이제 theology 그 특징입니다. 질문? There is no floor nor wall that is too thick for him. There are no fundamental psychological, racial or social distinctions which confront him as an unscalable barrier. Would that the church might not be so timid when she speaks of him, especially in the face of human foolishness and misunderstanding, which are so often put in his path. If only she had a holy fear to really speak of him and of no other. That is Pentecost. That is what Pentecost proclaims. This one thing, that Jesus is the centrum, and that history with all its generations stands still in his presence, and that all distinctions dissolve before him. dissolve before him. 또 dissolve 용어에 대해서 다 녹아내렸다.
이 성경 가운데 메시지는 예수가 가운데 서 있다는 겁니다. 그리고 그 사이에 있는 모든 인간적인, 역사적인, 시간적인, 장소적인 그런 디퍼런스, 거리가 좀 뒤섞다, 용해된다. 하나님 원전에 이제 그게 뭐 틸리에 설교 제목 좀 이터널 라우고 영원한 지금을 여기 계신다는 겁니다. 결과를 표현하는 이제 순간 여기 딱 계신다는 겁니다. Now, of course, that Pentecost in Jerusalem, that past event had and still has something of an advantage. Even this, that particular Pentecost became an actual reality. There were people who had ears that heard, eyes that saw, people who were permitted to perceive, and because they perceived, they were able to express the fact that Jesus is the center. They were permitted to see, to feel, and to touch, and because they did, the truth that Jesus came to proclaim streamed from them as a light in the night. The truth that is not simply a truth alongside of others, but the one central fact of the world that is valid for all men. 예수가 가운데 있다고? 그 사실은 다른 모든 진리와 더불어 있는 하나의 진리가 아니고 the one central fact of the world. 봤는데 예수가 Jesus lives 있고 예수가 모든 역사의 시간에 그 중심에 서 계시다는 건 the one central fact of the world. But is it not true that what seems to be an advantage for them is not an advantage of us? Or is it not possible for us to have what they had if we follow them? For they too are but a point on the circumference 둘레 원의 둘레 그죠? circumference. Jesus is the center, just as we are, and why should not illumination of the thought come to other points of the circumference? Now here, now there, in the east and the west. Why should it not become manifested on every point of the circumference? Come to light, round the entire earth, and burst forth in every age and in every tongue that Jesus is Lord. Why should not the word of the Lord which He gave be fulfilled? I will pour out my spirit upon all flesh. Why should not our lands once again become full of the glory of the Lord? Why should not Pentecost really and finally come again? 내가 나의 영을 모든 육체 위에 쏟아놓겠다냐? 조금 더 읽고 싶어요? 우리 한 반 페이지 기준으로 그래야 이제 기다린 사람들이 안 지루해지니까 빨리빨리 돌아가야죠. Upon first thought, it is perhaps seldom acknowledged that there might be one truth that is given for all times and generations, but only upon first thought. For in reality, the truth that the human people are closely bound together through all times and generations is not so strange and so remote. There are great differences among us, but there are greater similarities. The remarkable fact is that in considering the similarities, we find they are not successful achievements of life, but deep depressions. It is the burdensome, the serious, the sorrowful and tragic that we have in common. These so-called climaxes of life to which we are sent tend rather to separate us from one another
than to lead us together and bind us with one another. We need to descend into the valleys and depths of our life in order to come to the place where we feel very near to one another, the place where we belong together, and where we find ourselves together, to the place where we feel that we are all sinners, and we are all go astray, and that we spend our lives in a thousand mistakes and follies. There is such a great similarities which everyone experiences, from which no one is accepted. That all of us are passing through hard times, which makes despair of an answer to life's riddles. Is it not true that this fact is another similarities of ours? 이 바르트가 자기 세대를 이제 진단하죠. 우리는 뭐 차이가 메데, 파르시아, 뭐 로마 가까스에 모인 사람들이 다 다른 차이를 갖고 있지만 그 속에 더 많은 공통점이 있는데 그 공통점들이 뭡니까? 지금 바르트의 설교할 때 지금은 같은 것 같아요. We are not successful achievement life. 다생의 큰 업적을 이룬 사람들이 아니고 성공한 사람들이 아니고 오히려 딥 디프레션을 다 갖고 있다는 겁니다. 오히려 바르트 세계가 1차 세계대전을 겪으면서 사람들이 이렇게 강했겠죠. 그 어떤 이 역사에 대한 옵티미스틱 뷰, 프로그레시브한 그 뷰 오브 히스토리, 어떤 진보적인 사관이 무너지면서 전부 어떤 스케줄 어치브먼트가 아니고 디프레션이 있고 벌든섬하고 인생이 시리어스하고 sorrowful, 트래직하고 그런 걸 we have in common 다 우리는 갖고 있다. 요즘 우리나라 똑같죠, 젊은 애들이. 그 이게 이제 서로를 점점 더 묶어지 뭐하고 점점 더 이제 갈라놓고 있는 세대라거든요. 그럼에도 함께 점점 더 바운드 투게더 해야 되는데 요즘 인터넷이 와서 더 사람들 셀프가 돼서 가족들도 딱 들어오면 애들이 자기 방에 들어가 보면 컴퓨터한테 앉아 보면 그냥 부모와 자식 간에 그대로 셀프를 되고 있잖아요. 그런 세대예요. 이 바르트가 지금 그런 상황을 그런 시뮬레이티 속에 우리 다 살아간다는 건가요? 세프리트 세계 속에 볼든사와 타이스등하고 인간사 자기 삶의 어치먼트는 없고 그죠? 이런 세계 속에 And a fact that includes everything else, we must die, is a fact in which we are all united from pole to pole, from the year 2000 and BC to the 1000 AD, all of us, Parthians and Medes and Elamites. There we stand together like children in a great circle, hand in hand. I can say that is also a centrum to which all our eyes are turned, which every one of us without exception knows. A dark and tragic point indeed. It is no small matter to have death as the centrum of life, death and its premise, sin and sorrow. A short time ago, a troupe of players in our city produced the Dance of Death, in which death stood in the center, and around him stood all ages and conditions of life. To each he spoke a language like the Pentecostal language, one which every one understood in his own tongue, and everyone understood him and obeyed him. The peasant, the man of pageant, the man of the world, the soldier, the beggar, the king, the mother, the aged. There was enacted the might fact, and all who saw it had to say, yes, that is true, so it is, that is our faith. We all must thus obey death. Certain it is true. The world has one central point, death. Time stands still at the grave. Differences are dropped in death. 이게 바르트가 위에 읽었는데 it is a fact in which we are all united from pole to pole, from the years 2000 BC to the 2000 AD, all of us
우린 다른 의미에서 party 아니고 made에서 엘러마이트다 하죠. from pole to pole이 뭘 말해요? from pole to pole? 극과 극, 남극에서 북극에 이르기까지 그런 말입니다. 그렇게 지구 전체 그런 뜻입니다. from pole to pole. 이걸 원래 가면 막대기부터 막대기까지, 극에서 극까지 가기 쉬운데 남극에서 북극에 이르기까지, 그죠? 다. 그러나 우리 삶은 다 이제 뭡니까? 어치먼트도 없고 다 볼더스하고 타이드하고, 그런데 그 가운데 뭐가 써 있다고요? 마치 바젤에 가면 이제 뭐지 토텐탄제 그런 거죠. 죽음의 춤, 그 페스티벌이 있어. 그걸 가면서 추면 막 그 죽음의 춤을 춘 사람이 뭘 중얼중얼거리면 마치 그 막 뭐 농부들이, 의사들이, 뭐 배역 군인들, 거지들, 왕 다 둘러서 듣는데 방언처럼 무슨 소리 하는지 목에 들른단 말이죠. 마치 성령 강림들이 방언이 내리듯이. 그러면서 그 가운데 뭐가 써 있습니까? 인간 삶의 한가운데 뭐가 써 있다 그랬어요? 센트럼, 데스트가 있다. 그리스도가 아닌 데스트가 있다. in reality 속에. Time stands still. 그 앞에 다 as the grave, 죽음, 그죠? 무덤에 가면 다 우리의 타임 다 stand still 해버리죠, 그죠? 그래 지금 뭐 다르다 떠들지만 죽음이 있다고 하면 다 죽죠, 그죠? 디퍼런스 다 없어져 버리죠. 그게 굉장히 파워풀하지 않아요? 바를 때 글 쓰는 게 설교가 확 오는. 그래서 성경 강림들이 예수가 가운데 서 있는데 이게 역사의 중심인데 실제 그걸 모르고 성령을 받지 말고 우리 살아간 삶은 우리 어떤 지친 슬픔 이런 피곤한 상황 가운데 죽음이 확 서 있단 말이죠. 그 다음 선생님. Now can we measure what Pentecost means? It means nothing less than that behind this central point of death, a new other central point arises. Behind death, the Prince of Life, behind the transient, the eternal, behind death, the resurrection. What is so hard to understand about Pentecost is not that something you want to emerge, which is valid for which affect or they should not make us wonder. Daily we see in the lives of suffering, sinful and dying people something which concerns us all and in which we are all similar. But what makes us wonder and what is hard to understand about Pentecost is that all this general transiency, imprisonment and existence of mankind shall be invalidated. That which until now is called sin shall be forgiveness. That which until now is called faith shall be called mercy. That which until now is called transiency, and the grave shall be called eternal life. That which until now is called trance is called God, will and guidance. That which until now is called man's wit and wisdom is called God word by which we live. 그리고 이 성경 강림들이 뭘 의미하냐, 그죠? 성경 강림들이 죽음 이후에 어떤 생명의 왕이 왔고 무상승대의 영혼이 있고 죽음 뒤에 부활이 있다, 그죠? 펜티코스는 그걸 의미한다는 겁니다, 그죠? 그래서 그 밑에 보면 우리 성경 강림들에 대해서 What makes wonder, 우리가 좀 놀라해하고 의아해하다. 원더는 이제 어떤 몰라서 여기는 이제 막 감탄에 놀라는 것도 있지만 의아해한다. 원더를 가진 것도 있어요. 의아해하고 그리고
우리가 이해하기 어려운 것은 이 모든 일반적인 무상성, 뭔가 옥에 갇힌 것 같은 거, 그리고 찬스 existence, 우연적인 존재, 인간의 우연적인 존재가 shall be invalidated. 이제 더 이상 효력을 다 상실했다. validated, invalidated. 약수하면 valid through, 언제까지 이게 약이 효과가 있다 나오잖아요. invalid, 반대말. 그래서 지금까지는 죄라고 불린 것이 용서가 되고, 지금까지 운명이라고 불렸던 것이 멀시고, 하나님의 자비고, 긍휼이고, 지금까지 우연과 무덤이라고 불렸던 것이 이제 영원한 생명이고, 지금까지는 우연이라고 불렸던 것이 하느님의 뜻과 인도하심이고, 지금까지 인간의 깨와 지혜라고 불렸던 것이 이제는 우리가 그것을 갖고 그것에 살아갈 수 있는 하나님의 말씀이 되었다. 이게 펜티코스트라는 겁니다. 이해됩니까? 진짜 파워풀하죠, 이 메시지가. 바르타임이 이런 소리 할 수 없어요. 정말 읽을 때마다. 이게 펜티코스트라는 겁니다. 뭐 성령 받으면 방언하고 뭐 이상한 것이 병고치 이런 게 아니라는 겁니다. 본질적인 뭐가 이제 성령 감염이 달라진다. 보이지? This great reversal, this great light which arises upon the people who have wandered in darkness, this is something it was not possible for us to grasp or to understand. And it is not easy for us to grasp it. It is a colossal reversal. 거대한 역전이 일어났다. 콜로살, 거대한, 그죠? 역전, 뭔가 뒤집혔다. 성령이 오면서 모든 게 콜로살 리버스가 났다죠. Here is proclaimed the miracle of the Holy Spirit. For when a man comes to the point where he understands that he is, as he is, God's child, elevated to the eternal arms despite and in the midst of all his transiency, so that the grave and judgment do not make him fear anymore. And in the midst of his confused walk of life, he has an unfathomable hope. In a word, where a person understands Jesus Christ, then it is no longer his own little human spirit, but God's own Holy Spirit who has given him the understanding and who gave his Spirit the witness. That is the miracle of the Holy Spirit, which makes Jesus Christ contemporary, which makes him and his truth in the center of the truth, which is always true, the truth which is applicable for you and for me through all times and generations. We, the strangers, we, the distant, are able to be stewards with God. Who would not rejoice at that? Who would not worship? Say again. The kingdom of heaven is come nigh. nigh 그 near. near의 옛날 표현입니다. 옛날 그 영화에 보면은 요즘 우리나라 뭐 예수 천당 불신족이 들고 다니는데 and is nigh 이래 쓰고 세상 끝이 왔다 가까웠다 and is nigh. 그러니까 뭐 영화에 보면 이거 들고 뭐 나오는 옛날 흑백 영화 이런 거 나와요. 그래 옛날 그 젊은의 양직한 몽고메리 크립트 난 영화에 그 어머니가 거리에 이제 전도사잖아요. 근데 보면 이런 그 and is nigh 들고 이제 돌아 세상 끝이 왔다 세상 망하니까 빨리 이제 예수 믿으라 그런 식으로 그 nigh near의 옛날 표현입니다. But why is it that we fear and know so little about it? Why is it that this good news, which can burst graves asunder and raise the dead, has been so small, so insignificant, so commonplace among us? I shall attempt an answer. Our life is wandering alongside a wall. But this wall is broken here and there by hidden doors which lead into the kingdom of heaven. We are not far from the kingdom. There is no point open the circumference of the circle that does not bear a direct relation to the center. There is no moment of time that is without the eternal light from above. There is nothing mortal that cannot put on the clock
of immortality, mortality. If in spite of these possibilities we have such vacant and dead stretches in our lives, if we stand at the door and not at the doors, if we merely hesitate and doubt and breathe the air of decay, it need not be so, and it is only right that we should be astonished that we are in such plight. Would that the sense, doubt, astonishment as to the distance from God in which we live might grow greater among us? We certainly would not complain about our lot, about evil people in the dismal world, if not nowhere there were to be found doors that lead from death to life. But we will have to fret about our blindness and foolishness, our failure to understand our situation, simply because we do not have ears to hear, nor eyes to see, nor lips to proclaim the mighty deeds of God, which can be heard and seen and proclaimed in every situation, every place, and at every hour. Kingdom of heaven is come nigh. 하나님 나라 가까웠다. Why did we feel no solitary body? 왜 우리가 그것에 대해서 그렇게 전혀 느끼지도 알지도 못하고 있냐? Why지? 왜 그러냐? 하나님 나라 가까웠다는데 실제 하나님 나라가 이제 예수님의 그 중심 메시지고 또 교회의 중심 메시지여야 되는데 그것은 한국 교회는 하나님 나라는 이제 그 차차 갈 날이니까 장차 그 따놓은 거니까 놔두고 현실에 지금 일에 다들 바쁘죠. 여기 살아가는데 어떻게 돈도 벌고 더 편해지고 더 막 유명해지고 이런 일에 다 바쁘게 살아가지고 와 도대체 왜 그랬냐 그죠? 굿뉴스가 죽은 무덤을 벌스트 썬더 열어 제치고 죽은 자들을 레이저 다시 살렸다는데 왜 so small, so insipid, so commonplace among us? 왜 그렇게 작고 무의미하고 너무나 흔한 일처럼 그렇게 되어버렸냐? 바르트가 개탄합니다. 굿뉴스의 파워가 다 없었다는 겁니다. 하나님 나라가 왔던 예수의 메시지의 파워가 다 그렇게 했거든. 그게 마치 내가 대답을 적으면 Our life is wandering alongside 우리가 마치 벽을 걷고 있는 것 같아요. 벽만 따라서. 그러나 이 여기저기 이제 벽에 갈라진 사이로 감추어진 어떤 드러나지 않는 눈 때문에 여기저기 갈라져 있는데 그 사이로 이제 하늘나라에 가는 길이 보이는 것 같다. 우리는 하나님 나라로 멀지 않고 왜냐하면 이제 둘레는 원의 중심으로부터 다 똑같은 거리를 갖고 있기 때문에 이 바르트가 이런 수학적, 기하학적 표현을 잘 써요. 그래서 예수님 부활도 이제 탄젠트 포인트 이렇게 이 원의 서클이 이제 지나가지만은 순간적으로 지나가니까 로마서 강에 보면 그 어떻게 표현이 안 되잖아요. 잡을 수가 없잖아요. 탄젠트. 부활이 그럼 같은 거다. 또 이제 예수 그리스도 우리의 인간의 삶은 관로 안에 그 마이너스 볼을 두고 살아가는 삶이다. 로마서 강에. 그래 거기 관로 안에서 아무리 성공하고 돈 많이 벌고 유명해지고 뭐 자식 많이 놓고 다 했지만 관로를 열어보면 마이너스는 더 크잖아요. 그게 우리 삶이다. 관로 안에 마이너스, 로마서 강의 또 탄젠트 포인트, 또 이거 the same direct relation to the center, 서클 안에 있는 서컴프런스의 어떤 점도 원둘레 어떤 점도 원의 중심으로부터는 다 똑같은 거리다. 다 기하학적인 바르트. 이 김나지는 수학 공부를 열심히 했는데 나중에 수학을 싫어하고 자라냈대요. 역사, 사회 이런 게 관심이 많았고 했는데도 그런 자기 표현에 이런 수학적인 표현이 굉장히 많이 나와요. 기초 같은 기초 그러니까 이게 탁 다가오잖아요. 이런 쉬운 그 표현들이. There is where we stumble against the great rock of guilt and responsibility which confronts us in the message of Pentecost. We think of the word of Jesus, who is not for me is against me. Truly the Holy Spirit seems to be behind a wall, and it seems as if our behavior either adds more stones to it or it takes stones away.
for we are doing one or the other every moment of life. Either we are approaching Pentecost, approaching that word which God has for and wishes to speak through every situation, or we are departing from Pentecost. Either we are worshipping death or we are worshipping the power of love. Every moment of life that is sorrowful and empty and cold is an indication of rebellion against God. And every moment of life in which something within us is entranced, in which we become restless, in which we request and sigh and stretch forth our hands, means a step nearer to that place where one can see again, where tears are dried, where the sighs, sorrows and crying cease. Oh, if we only realized just what life means. If only we would take life seriously, really seriously, if we could only release our members from the slavery of this transient existence and allow ourselves to be taken captive in the slavery of the eternal existence. What shall we do? Stir up that seriousness and that desire for the eternal existence. Struggle for it daily, hourly. 여기 재미있는 표현이 여기 앞에 가운데 조금 밑에 Either we are approaching Pentecost, approaching the word which God has for and wishes to speak through every situation. Either or 우리가 하나님께서 가지시고 또 우리 모든 상황을 통해서 말씀하시려고 원하는 그 말씀에 다가가는 즉 성령 강림절로 다가가든지 or we are departing from Pentecost 우리 성령 강림절로부터 떠나든지 한다죠. 두 가지. Either we are worshiping death or we are worshiping the power of 마치 죽음의 춤을 추는 그 한가운데 그 둘러서서 그 죽음을 섬기든지 or 안 그러면 사랑의 힘을 섬기든지 한다. 혹은 or every moment of life steady, sorrowful, empty and cold 슬프고 뭔가 공허하고 그런 냉혹한 차디찬 인생의 모든 순간은 바로 an indication, rebellion against God 하나님께 대한 반역의 하나의 또 표현이다. 그래, rebellion of God against God 이게 이제 성서적인 sin이에요. 죄. 하나님께 대한 반역, 하나의 그 죄의 하나의 지침, 죄를 가리킨 것이다. 우리의 모든 슬프고 공허하고 그리고 차디찬 모든 삶의 순간들은 그러나 at every moment of life in which something within us is entranced 우리 속에 있는 그 무엇이 우리 속에 들어오는 그 모든 삶의 순간 in which we become restless 우리가 뭔가 어떤 쉼이 없고 불안하고 in which we quest and sigh and stretch forth our hands 우리가 뭔가를 찾고 한숨 짓고 또 우리 손을 뻗쳐서 뭔가 하려는 그 순간은 means a step nearer to that place where we can see again, where tears are dried, where the sighs, sorrows, and crying cease. 그것은 바로 다시 눈물이 닦여지고 한숨과 슬픔과 울부짖음 거치는 그곳을 향해 오히려 한 걸음 나아가는 발걸음이다. Oh, if you only realize just what life means. 단지 우리가 인생이 삶이 무엇인지를 좀 깨닫기만 한다면 여기 이제 그걸 위해서 struggle for it daily, hourly, 날마다, 시간마다 뭔가 그 찾아보라. 그다음
We are guilty of one error. We strong ourselves in one foolishness. We say yes to the law and the common. We open the door to hate or some other passions in such a situation. What does it mean to take one step towards Pentecost? It does not mean that we resolve that these errors and foolishness and sins shall simply be stopped, so as to be done with them at a single stroke. That is not in our power. We were too much imprisoned in this transient existence. It means rather that we feel ourselves guilty and that we suffer because we feel it, and that we will not consider our precarious situation lightly. Actually, we treat it too lightly always. We seem to skim over the surface so smoothly. We do it perhaps with a few simply proverbs. We quickly come to the surface only. surface. surface. face 이게 이제 뒤에 오면 A랑 E로 발음해. surface. 그리고 preface. 그 성 같은 거 preface. surface. Surface only to slide back into the depths again. Is that not something to feel? Something to make one want to organize, to make one ask, seek, and knock. Perhaps at this very moment we are standing at the door to reach the Prince of Life. What's to come to us? Something else required, but that we place ourselves under judgment and knowledge that we are aliens, living in a range of estrangement. For them only will we have a longing for home. Nothing else is required of one who would have Pentecost to become a reality, except the spirit of supplication which comes when one cannot endure the awful alienation and forsakenness of his soul. So, something 저 밑에 한 읽어주세요. Something to make one want to agonize, to make one ask, seek, and know. 그 무엇이 와서 뭔가 막 애고니, 그 고뇌 중에 뭔가 얻게 하고 ask하고 seek하고 knock하게 한다, 두드리게 한단 말이죠. 그 무엇이. 이게 이제 something이죠. Perhaps at this very moment. 아마 바로 이런 순간에 뭔가 와서 우리로 하여금 에고나이즈하고 ask하고 seek하고 문을 두드리게 만들어주는 그 무엇이 오는 그 순간에 you are standing at the door. 우리는 어떤 문 앞에 서 있게 된 것이다. Through which the Prince of Life wants to come us. 생명의 왕이신 삶의 생명의 왕이 와서 우리들의 오도록 생명 하도록 하는 그 문 앞에 서게 된다. Nothing else is required. 그 아무것도 필요가 없다. But 단지 that we place ourselves on judgment and acknowledge that you are aliens. 단지 우리가 다 aliens, 다 소외된 사람, 낯선 사람이다는 그런 판단과 인정 아래 우리 자신을 두기만 하면 된다. 이제 living in a land of estrangement, 소외의 땅에 살아가고 for then only will we have a longing. 바로 그때만이 우리들은 집으로 가는 길을 고향을 찾아가는 동경을 갖게 된다. 아, 이제 집으로 가야지. 마치 그 방탕한 아들이 탕자가 내가 롱잉 포함하듯이 하게 된다. Nothing else is required of one who would have Pentecost become a reality. 이 성령 강림제 사건이 바로 현실이 우리한테 팍 현실이 되게 가는 데는 아무것도 소용이 없다. 단지 except
the spirit of supplication, the 탄식의 영, 간구의 영만이 우리한테 필요하다. 그죠? The 간구의 영이 which comes when one cannot endure the awful alienation forsaken of his soul. 그의 영혼의 그 지독한 두려운 소외와 버림받음을 견딜 수 없게 한 one cannot endure. 이제 더 이상 내가 이런 비참한 alienation과 뭔가 forsakenness를 이제 내가 더 이상 참을 수 없다. 그죠? 그때 이제 어떤 간구의 영만을 우리가 찾으면 된다. 그 아무 다른 것도 소용이 없다. 성경을 안 되는 김지선님. Or perhaps we are complaining about our situation. We would like to escape from these hard times, but do we really want to enter into new times of God? Or no? We desire only the old days in which we earn and act in undisturbed freedom. How can God's Spirit speak to us about the age of God which is trying to emerge, so long as we are so far from the Spirit by which we must wait for it? This is the impediment that must be laid aside if something new and other than now would burst forth among us. For Pentecost will become a reality only when we come to the point where we find the misery of our situation unbearable, and where it will be possible to see that only God's help can avail. Then it will be Pentecost. We are always too secure, too easily comforted, too quickly pacified. We utilize every and any method whereby we can minimize and make insignificant that which plagues and weighs us down, our sins, our need, the fact that we must die. For these are not insignificant and trifling. They are immense and burdensome. In fact, they are so immense and burdensome that nothing avails but that one thing through which our lives receive a new center, which is Jesus Christ. 거기까지 일단 마지막 the Pentecost will become a reality only when we come to the point where we find the misery of our situation unbearable. 단지 우리의 상황의 비참함을 견딜 수 없게 된다는 것을 찾을 그때만 이 성령 강림절은 우리에게 현실이 된다. Where it is possible to see that only God's help can avail. 그리고 하나님의 도움이 이제 얻어질 수 있다 한 것을 볼 때만이 이제 비로소 성령 강림들이 우리에게 리얼리가 된다. 그러면 then it will be Pentecost. 그게 이제 성령 강림들이다. We are always too secure, too easily comforted, too quickly falsified. 우리는 항상 너무 쉽게 위로받고 너무 쉽게 마음의 평안을 찾는다. 너무 too secure. 너무 그렇게 쉽게 안정감을 얻는다. We utilize every and any method whereby we can minimize and make insignificant that which plague weigh us down. 우리를 플레이그감 연병 질병이잖아요. 연병처럼 괴롭히고 우리를 막 그 밑으로 weigh down 무게를 막 해서 내려앉히는 그런 것들. Our sin, our need, the fact that we must die. 우리 죄, 우리들이 필요한 것들, 그리고 우리가 죽어야만 하는 사실들, 이런 것을 미니마이즈하고 인시겐트밖에 한 그걸 최소화하고 또 중요치 않은 것으로 만들어는 모든 수단들을 유틸라이즈는 다 써보려 한다. 그죠? 그래서 뭐 힐링도 하고 명상도 하고 뭐 다 해보는 거죠. 별의별 짓을 다 해본다는 겁니다. But these are not insignificant trifling. 그렇다고 해서 이런 것들이 중요치 않고 아주 사소한 것들은 아니다. They are immense and burdensome. 그것들은 때로는 거대하고 좀 짐이 된다죠. 그러나 one thing through which our life receive a new center, which is Jesus Christ. 예수 그리스도라는 하나의 새로운 중심점을 받을 때만 비로소 우리들은
그런 어떤 burden성한 거 이런 걸 어떻게 다 풀려진다는 겁니다. 그죠? 네. 미연 권수님. When it comes clear to us that not only for the heathen, heathen in faraway lands, but for us as well, yes, precisely for us in the old Christendom, only one remedy is great enough. Then we will again face Pentecost, for it is the way of Jesus to come to us when our hearts are heavy, when we are at our wits and for an answer. 예. at our wits end 그러면 이제 더 이상 답을 찾지 못해 공경에 다다른다. 우리의 꾀로는 어떻게 할 수 없다는 겁니다. 그죠? 대답을 찾는데 우리가 이제 우리의 모든 꾀와 지혜 소진돼 갖고 막막할 때 wits end 그렇습니다. Then the Holy Spirit can give us an answer. But how can He give us an answer when we are still well supplied with all sorts of answers of our own? Nothing blocks God's way more than our profession that goodness, excellence, and wisdom creep up out of ourselves. But when it comes to the point where we know nothing, when our breath is gone from us, when nothing more blocks His way, then He can come with power. Our greatest sins, as well as our needs and mistakes of our age, are small matters to Him, if only we are ready to hear Him. The deeper in we stand, the more Jesus helps us. The more deeply we sin, the richer His forgiveness. He beckons, 손짓하다, He beckons the weary and heavy laden to Himself and pours out His Spirit upon those who know it not. He refreshes those who are tired and does not extinguish the flame that burns low. Nothing blocks God's way more than our profession that goodness and reason creep up out of ourselves. 우리 자신으로부터 가진 우리의 좀 선함과 뛰어난 것, 지혜가 우리에게 기어 올라온단 말이죠. 속에 올라올 때는 our profession, 그런 우리의 어떤 profession, 뭐 우리가 하는 일, 직업, 뭐 이런 것들보다도 더 성령 하나님의 길을 막는 것은 없다. 내가 뭔가 내 지혜로 내가 좀 뛰어난 거로 내가 더 착하고 선한 거로 뭔가 해보려고 할 때는 이제 안 된다는 겁니다. 그죠? When we come to the point where we know nothing, when our breath is gone from us, 우리가 아무것도 알지 못하고, 그리고 우리의 호흡이 다 이제 다 메시에서 버리고, 이제 성령, 우리 호흡이 다 나가야 성령의 호흡이 들어오죠. 성령의 호흡해, breath. 루악 할 때 성령은 푸뉴마, breath 할 뜻이 있어요. 그걸 이제 바르트 이제 좀 비유적으로 쓰는 겁니다. 우리의 호흡이 다 나가야 성령의 호흡이 들어온다는 겁니다. Gone from us, when nothing more blocks His way, then He can come with power. 다 그렇게 될 때죠. 우리 아무것도 모르고 우리 호흡이 다 나가고 할 때, 그때는 성령이 능력을 갖고 우리에게 오는 길을 그 아무것도 이제 막을 수 없게 된다. Our great sins, as well as our needs and mistakes of age. 우리가 아무리 큰 죄들이라도, 우리 아무런 그 필요와 우리들 시대의 그 큰 실수들이라도 are small matters. 하나님께는 아주 작은 일들이다.
if only we are ready to hear 하나님의 말씀을 들으려고만 한다면 the deeper we stand 우리가 더 깊숙고 그 안에 더 깊을 때 예수께서 더 우리를 도와줄 수 있다. 네. 그지? This is what Pentecost proclaims. It proclaims the break of God's day. We are deeply sunk in the night of the history of man. Certainly we have a variety of lights which clarify the way a few steps ahead for us, but they simply cannot attempt to make the night like unto day. Perhaps they even hinder that day that wants to break upon us. But it is necessary for us to acknowledge that these human lights and spirits are far too short in duration. The times through which we are passing are difficult enough, but perhaps we shall learn to thank God someday for these difficult times, for they have served to open our eyes to whom the centrum of life is, and who can and wants to take the central place at any and every moment. Come, Creator Spirit, come to us and dwell with us. 이 해석 안에도 바르트의 강력한 성경 강론적 메시지 그렇습니다. 잠깐 한 2분 정도 이 말씀에 대해서 생각하고